Om Muni Muni Maha Muni Shakya Muni Soha. Nimondele tendele, Delle Shini Sentatu Delle Pe Concio Sungi Chingira. Concio Sungi Ta Shisho. Il tramonto di notte durante il giorno. Tre gioielli concederci le loro benedizioni. Faccia ottenere tutte le realizzazioni. Il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Dusk at night or midday, three jewels grant us their blessings. May they help us to achieve all realizations and sprinkle the path of our lives with various signs of auspiciousness. Noite, meu dia, possa mais três joias conceder-nos suas bênçãos. Possa mais três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possa mais três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Obtener todas las realizaciones y colmen el sendero de nuestras vidas con mucho signo de buen auspicio. Puisse les trois joyaux réunis nous combler de leur grâce. Puisse les trois joyaux nous dispenser toutes les réalisations. Puisse les trois joyaux remplir notre vie de signes de bon augure. ja, Chonga Chenpo Daini, Chona Chempo Daini, Semjen Dunga Tarkisho, Senchen Duna Tagisho, Kaba Chewa Samyeso, Kapachea Sanyaso, Cheten Dinjin Shujuchi, Shogen Denshin Chugyuchi. Possa il grande suono del Dharma eliminare la sofferenza di tutti gli esseri, possa sostenere il significato del Dharma in innumerevoli eoni a venire. Eliminate the suffering of sentient beings, may it uphold the meaning of Dharma for inconceivable eon to come. Buonasera, Buonasera, buona Pasqua. buona Pasqua. Sì, so, what they write today program? Is this same as last time, this improving day-to-day life, maybe this mantra, you were giving this special mantra for shower or whatever, any moment during the day, also mala blessings, and I think the subject is the same. So Yeah. last time you was here, it was like Okay. that. So, really, Mondo life, really European life, really Italian life, so on. So we, how call, we are very beautiful. Mondo is very beautiful. Europe is beautiful. Italy is beautiful. Everything is very beautiful. But what we have now, also many
facilities, cars, in the houses, electricities, many necessary facilities, excellent. But looks, we don't have any problem. But we have month problem means, months in environment way, economic way, or health way, then internal family way, many different problems. So we have to do something which is like now, everybody try to come here to our program, to listening, learning something is integrated to your own life, oneself, own family, and friend, and city, and country, and Europe, and Mondo. So that's a very, very beautiful, which is typically time we have some kind of instrument, some kind of chance, some kind of management, thanks to Lama Gangchen manage to something city life, something we listening, something doing something, some rejoice with Pasqua. Quindi dice il nostro mondo, l'Europa, l'Italia, dice veramente possiamo dire molto bello, abbiamo tra l'altro viviamo in una società abbiente con molte facilitazioni dal punto di vista che ognuno di noi in generale ha una casa, una macchina, abbiamo la corrente elettrica, l'elettricità, varie cose che aiutano nel quotidiano, quindi la situazione potrebbe essere considerata eccellente, ma effettivamente ci sono molti problemi a livello dell'ambiente, molti problemi a livello economico, problemi a livello di salute, problemi a livello di rapporti di interazione con gli altri, anche con i membri della nostra famiglia, eccetera, eccetera. Quindi sembra che le cose non vadano così bene come apparentemente potrebbe sembrare e c'è qualcosa che dobbiamo fare. Quindi il fatto di andare alla ricerca di qualche soluzione, per esempio chi è venuto qua si è sforzato per venire, per ascoltare, per trovare delle nuove risposte, per fare anche un lavoro insieme, eccetera, eccetera. Queste sono una cosa che dà speranza perché c'è comunque una ricerca, un desiderio di miglioramento del mondo e quindi dice dobbiamo trovare in qualche modo la causa e di queste sofferenze, di queste problematiche, cercare di eliminarla. Quindi dice adesso ci ritroviamo qui a Pasqua per questo incontro di stasera, quindi cerchiamo di farlo diventare produttivo in questo senso, cioè di portare nella nostra vita più pace, più serenità e un approccio più costruttivo da parte di tutti. So, not only us here, our Kunpen Lama Gangchen today, visiting people, looking people for this machine, to looking, many people looking to this time, to looking to what I say, what we're doing, to with the not only kind of way looking, seriously looking everywhere. So I love to say hello to Paul, which is interesting, same to everyone. Anche dice, oltre a noi che siamo qui, ci sono molte persone che seguono in streaming e non lo fanno così per passatempo, ma lo fanno in generale con un'attitudine molto seria, molto concentrata, quindi Lama Gangchen voleva salutare tutte queste persone anche che ci seguono in streaming. You need English because we are So Rinpoche says that not only the people who are here, but even person maybe very far away from here that are looking at the streaming being broadcast directly everywhere. So Rinpoche would like to welcome and to greet everybody there, and Rinpoche says that these people who follow, they don't follow like that superficially, but they're very concentrated, very seriously following. So, what we need to do,
we do many meditation before these Guru Pujas and many 21 taras, or in and all protector pujas, many number of talk, one malas and so many things. But for more than that, we have to do 24 hours, do something for with the life. What kind of life? This together to meeting of spiritual energy, culture of spiritual, culture of Buddhism, culture of essence of Buddhism, whatever culture of any other religion, okay, too. To what kind of essence we do something to any moment. Quindi dice, noi abbiamo adesso fatto una lunga pratica di Guru Puja, con anche che includeva le 21 tare, la pratica delle 21 tare, la pratica del protettore, anche di Nepal del Lama, eccetera, eccetera. Dice con anche una mala intera di Tsog. Quindi c'è importante imparare come fare qualcosa di significativo nel corso delle 24 ore della giornata, quindi inserire quello che è la cultura che ci deriva dall'incontro con il Dharma buddista o con l'incontro con la nostra religione di appartenenza, qualsiasi cosa che possa comunque, diciamo, portare questo messaggio positivo all'interno del nostro quotidiano. So now we came here and we did this long ritual of Guru Puja, including the 21 taras, the practice of the protector, the long recitation of the Tsog, one mala. But the meaning of this course actually is to try to, in the course of the 24-hour daily life, try to bring the values of one's own religion, whether it is Buddhism or whether it is other religion. We try to integrate these values into our daily life, so we need to learn how to make our life become meaningful during the course of all days and nights. So, example, last year we are Bali Dojita one initiation, many lamas monks come to Albaniano. This year also now already 6 lamas or 6 monks there, Sostieni, Mili Kamgan, and other Gishes lamas there doing Albaniano, which is our temple heaven in earth, to not only building, so with all this connected to spiritual energy, but even one Jansen, one Victoria flag inside with mantras, with the symbolism, these kind of things, making to retreat, to make power, to even see, even wind where some winds go around, or even image where. So we try to do some monks doing there, summer and July there. After that, few more monks coming also too. Quindi l'anno scorso abbiamo avuto ad Albagnano questa lunga cerimonia del Vajravali che ha visto molti lama, molti monaci partecipare, e abbiamo avuto un lungo periodo con tutti questi lama. Adesso di nuovo che sta venendo l'estate sono arrivati 6 monaci, incluso Gangchen Rinpoche, Mili Kyabgon Rinpoche, che era presente anche l'anno scorso al Vajravali, per fare una lunga pratica di benedizione che di fatto comporta la benedizione, la trasformazione energetica di quelli che sono degli implementi specifici che verranno messi sul tempio, che sono i NgalSen. NgalSen vuol dire lo stendardo della vittoria, e sono dei grandi cilindri che saranno riempiti con dei mantra, e questi cilindri hanno un effetto sia protettivo per il tempio, ma anche energeticamente hanno un effetto di protezione per il posto. Si dice anche il vento, diciamo, che colpisce questi cilindri e porta in giro questa energia, diventa un'energia di benedizione. Chi vede questi
queste cose ha una benedizione, comunque c'è un certo tipo di potere intrinseco in queste pratiche e in questi implementi che verranno usati. Quindi dice adesso però fino a luglio ci saranno questi monaci, ne verranno altri più avanti che faranno poi tutti questi rituali di benedizione. So last year we have been having the Vajravali ceremony for a long period in summer with many monks and lamas coming from all over India, Mongolia, Nepal, and so on. This year again we are going to bless all the various implements that are going to be fixed, installed over the new temple, and particularly the Gyaltsen. Gyaltsen means the victory, the come si chiama stendardo? No, banner, ma sicuro? Victory banners, comunque in realtà sono in realtà so they had some kind of huge containers of mantras that have mantras all around, and they are being blessed in a very special way, so that when the wind come through and when people see it and so on, they can perceive some very special blessing, and this energy of blessing is carried around. And so actually these they are specially made in Nepal, but it needs a long ritual of blessing. So now this monk, including Drugchen Rinpoche, Mili Kyabgon Rinpoche, and other monks and geshes are there doing puja for this special blessing. So we have now Pascha, many people is coming sure. Not only that, since every day we have some retreat, meditation and recitation, so please to be anybody, anytime. Yeah. Quindi adesso per Pasqua verranno molte persone per il corso, noi annualmente teniamo un corso importante a Pasqua, però sappiate, Rinpoche dice che comunque questi monaci staranno a fare puge rituali, quindi tutti i giorni per un lungo periodo, quindi chi volesse venire su anche in un periodo che non è specificamente quello di un corso o come il corso di Pasqua, può comunque venire e partecipare a queste puge. So Rinpoche says that now we have, as usual, every year we do for Easter one special course, but I want to tell you also that we have all these monks doing puja every day. So if you are not able to come for specific courses, still if you come there anytime, you are sure to be able to attend some of these pujas. And also, as you remember, I always am telling you to Pasqua. Pasqua's, Catholic history, important history. So for me, is, Pasqua means reincarnations, continuous, kind of more than history, more. But for me, is I also already talked many times about this point. Now I don't talk so long. But anyway, it's very similar to Buddhism point. Not only Buddhist point, continue our energies. Since that is explained to us, so it's important to know to Pasqua histories. Pasqua is connected to be Buddhism point, Pasqua history point for life to life. Yeah. Quindi dice che la Pasqua è una festa molto importante nel cristianesimo, e dice la storia della Pasqua, la sapete, dice io tutti gli anni ripeto questa connessione che io vedo con il fatto della resurrezione e quindi la continuità dell'esistenza vita dopo vita, no? La rinascita, la reincarnazione, queste cose le vedo connesse, però di questo ho parlato estesamente in tutti i corsi che abbiamo fatto in passato a Pasqua, quindi ho fatto sempre dei riferimenti alla vita di Siddhartha, anche a quello che è stata la ricerca di Siddhartha, del Buddha storico, eccetera, eccetera, sulla questione della continuità di esistenza vita dopo vita.
quindi in qualche modo connetto la Pasqua con questi significati, però dice oggi non voglio attardarmi troppo con questi discorsi perché li ho fatti già tante volte. So in the past we have been having many of these Eastern course, and every time Easter is of course a very special, important holiday for Christian, very important celebration in Christianity, you know, but for myself I see the message of Jesus Christ being reborn as something having to do with the process of reincarnation and life to life and the continuation, the continuity or the continuum after life. So what was the explanation of Siddhartha Buddha was the fact of life going on. And so somehow many times during the Pasqua courses I explained this and I saw this connection and I elaborated on this connection. Nowadays, today I don't want to go so much into telling this again because many of you have already listened to it. So, Guru Ganesh. See. Yeah, history. So, thank you. So, Papa Torishad means, you know, this is Ganesh history is very, very long. But then you have this, you know, praying, dosha, pray inside, speaking, sada, things speaking. So means continue. Since existing, sada Means Guru Ganesh, Guru Ganesh Pati, Ganapati. existing to today is so long way history in and all protector is 2 days manifesting protect, but history is so long way. So beautiful history existing for this. Nobody picking for nobody thought. Thought means nobody picking normal way. This is if you look text, there's a lot of beautiful history to be Guru Ganesh father to today manifesting protector those shouldn't. Quindi dice che nel commentario di Trijang Rinpoche ad Dorje Shugden c'è una connessione che viene fatta in molte occasioni sulla storia di Ganesh, che è una storia molto lunga, molto antica e che viene connessa con Dorje Shugden, mostrando in qualche modo come Ganesh è il padre di Dorje Shugden, per quello che adesso è stato portato questo that now it's going to not this way, okay? So Rinpoche say that why now there's this story about Guru Ganesh. Actually, we call this Ganapati in Buddhism, and anyway, that it is a long story about Ganapati and Hindu god, like as a Hindu god. But then in the Trijang Rinpoche commentary to Dorje Shugden, there are many references of how somehow the history of Dorje Shugden and Ganapati or Ganesh are connected. So somehow Ganesh is presented, or Ganapati is presented as the father of Dorje Shugden. Nel buddismo Ganesh viene chiamato in generale Ganapati o Sri Ganapati, e dice appunto c'è questa connessione nelle scritture di Trijang Rinpoche. So, now, we have our this massage lady, this sick. Yes, Rosanna sick. So many people sick. Here also many people is coming to sick
physically sick to come here to blessing, to healing, to many people. So we have to be one each other help. So important. Somebody, your old friend, new friend, or group, we must be need help each other. So important to be even just one flower and just call hello, just say some mantra, just say do something important to be. We are the karmic together. Sangha means karmic linking together. So we do something all the time. Please, I am also doing all the time. You also do something which is suffering people, which is what kind of suffering. You do something possible to do. Quindi in questo momento molte persone hanno delle problematiche fisiche e vengono qui per guarire anche nel contesto di questo incontro di stasera. Poi abbiamo Rosanna, che è la nostra amica, che è molto esperta nei massaggi, nel cura anche, che è in questo momento in ospedale e dice sempre quando succedono queste cose che ci sono persone che non stanno bene, siccome abbiamo questa connessione karmica molto forte, magari siamo legati anche da amicizia con queste persone, bisogna sempre o andare a trovare la persona o mandare un fiore o dedicare delle specifiche preghiere, perché dice io faccio questo sempre per queste persone, però in generale anche voi, perché avete questa connessione, dovete fare qualcosa, bisogna essere sempre molto vicini e diciamo appunto appoggiarsi gli uni con gli altri in questo tipo di quando si affrontano questo tipo di problematiche. So Rinpoche says that there are many people who always come to my courses, and tonight, for example, many people maybe they have problem to solve on from a physical point of view, sicknesses and so on. And in this moment also we have Rosanna, who is a great friend since many years, who is doing Trulko Yoga and massage. Now she's in the hospital. And so Rinpoche say every time this happens, we need to, because we have this strong karmic connection and maybe we are friends with this person, we need to dedicate them prayers, sending flower, going to meet, or whatever is possible, because this is really the way we need to support each other when we are in a community, in a group, telephone or something like that, and make them feel, that we are close to their own situation, because Lama Gangchen say, myself, I do this all the time, for many people, but also you need to learn how to do that, how to support in this way. So means a lot to say, so famous cancer, famous sickness, this and that, we know many different. But this is one side, yes, we are too polluted. Our physically, mentally, emotionally, too polluted. So of course we are kind of accumulation to seek possible. At the same time, which is spiritually, like Chama Chambuta in Samje Dunga Turkish shows. Dharma sound, like Dharma sound, singing bowl sound, like this. Tell us to like, even this, to possible to Chama Chambuta in Samje Dunga Turkish shows. Dunga level sufferings overcome to making for power, mantras, mudras, concentrations, recitations, accumulation meditation, many cause other conditions, making so we must be all these big name cancel, and because we need to cancel. All these debts cancel. It's possible to very heavy things cancel. Very easy to cancel. So so possible to do. So please how to you need to learn it. Yeah. So nowadays, of course, we are talking about, scusate,
oggigiorno si parla molto di malattie gravi come appunto il cancro, eccetera, eccetera, che hanno nomi che ci fanno paura solo ascoltare, no? Però se noi pensiamo al tipo di ambiente in cui viviamo, l'inquinamento, eccetera, eccetera, è chiaro che poi questo è il diretto, diciamo, effetto di questo tipo di squilibrio ambientale in cui siamo immersi e quindi è normale che vengano che si manifestino queste problematiche. Ora ci sono dei metodi di guarigione o comunque dei modi di aiutare, anche dice il suono di una campana, no? Le campane tibetane, adesso Tonla fa questi corsi di guarigione sulle campane tibetane, questo è un metodo, dice, perché per esempio c'è questo verso che abbiamo recitato prima che dice possa il grande suono del Dharma eliminare la sofferenza di tutti gli esseri e possa sostenere il significato del Dharma, eccetera. Comunque dice in questo verso la parola dunnel vuol dire dukkha, quindi in sanscrito la sofferenza, e quindi dice le sofferenze vuol dire che a livello mentale, a livello emozionale, a livello fisico abbiamo dei differenti squilibri, quindi attraverso i mantra, il mudra, la meditazione, la visualizzazione, l'accumulo di energia positiva, i suoni positivi, eccetera, eccetera, possiamo fare in modo che tutte queste condizioni sfavorevoli si tramutino, si trasformino, quindi c'è un potere di benedizione che può effettivamente guarire e trasformare, quindi questo serve un po' ad opporsi a quello che invece è in generale anche l'inquinamento sonoro, tutto quello in cui siamo immersi nel nostro quotidiano può essere appunto trasformato dall'avvicinarsi, dal cercare di appunto incrementare quelli che sono invece gli aspetti positivi. So nowadays, there are many sicknesses which are making us quite scared, like for example, we talk about cancer, and we can cancel, we can cancel cancer through some opposing to what we are immersed all the time. Like for example, the environment being very polluted, this pollution getting into food, getting into the air that we breathe, everything is quite unbalanced. And so, of course, then some kind of effect from that comes to manifest in our body, so we shouldn't be surprised. So sometimes we have this name that's scared. But if you analyze the situation where we live and so on, it's quite normal to have this kind of side effects, but also at the same time we can act out some antidote, for example, Rinpoche rang the Tibetan bell there, and even this sound of the bell may have a very positive effect on our mind, on rebalancing. For example, nowadays in Italy, in Europe, the Tibetan bells, Tibetan bowls course is quite famous. Like here we have a very good master. Tonla is a master of Tibetan bowls, singing bowls. And so these courses is where people go to pacify their own sicknesses with a pure sound of the Tibetan singing bowl, And this, when before we recite this verse, which says, may the great sound of Dharma eliminate the suffering of beings, So inside this verse there is the word dunel, This is referring to suffering or dukkha in Sanskrit, and so actually we can overcome all these sufferings through sound, through meditation, through mudras, through mantras, through recitation, through the accumulation of positive karma. All these may act as antidote, to these problems that are nowadays are quite pervading the whole world. So, ancient time, Narthang monastery, this kind of singing bowl existed, coming from India, 500 aratas to eating bowl. But anyway, we're doing to far away come to Narthang monastery just for sick people for few minutes to do kind of things request to the singing sick people
listening there, dying people, and suffering people, and so on. Ancient time. Now, this time is going to be manifesting everywhere. Each house will buy it, singing bowl. Each courses, Milano, many Tola courses, and many, Holland, everywhere we have now. Everybody using to this instrument, using to suffering overcome. It also works. Many people one day, whole day, beginning coming to cause a little nervous, a little difficulties. After few hours after coming to very temporarily release. Then this is makes sense to some proving. So we have to do it something your own way. Doesn't matter which kind of sound you're using to Dharma sound, Chenga Chembo, Daini. What we picking now, this is also, we are now picking is also Dharma sound. So we have to do something which is cultural based, which is now easy to possible to instrument used to be on way. So do something possible to do, even a small singing bowl to release to be big problem. Quindi dice questa tradizione delle campane tibetane viene dal monastero di Nartang, che si trova dalla parte ovest del Tibet, da vicino a Shigatse, tra Shigatse e Gangchen, verso la frontiera con il Nepal. Comunque questo monastero aveva questa usanza delle campane tibetane e quindi quando qualcuno aveva dei problemi chiedevano ai monaci a volte di usare questo rituale delle campane. Dice che in generale ha una connessione antica, quando i 500 Arat sono venuti dall'India, ha menzionato Rinpoche questa cosa. Comunque dice adesso nel passato era legato alla tradizione di questo monastero, adesso al giorno d'oggi dice è diventata una cosa molto popolare che viene fatta in molti posti, no? Noi del nostro gruppo c'è in Olanda, in Brasile, abbiamo tante persone che usano questo e adesso molti di noi hanno comprato almeno una campana, anche una piccola campana da tenere in casa. Quindi dice, quando si partecipa a questi corsi è stato visto come le persone che vanno a volte riescono ad ottenere beneficio da questi suoni, no? E quindi in qualche modo però noi possiamo imparare anche noi a farlo poi, a portarlo avanti, perché magari si fa a un corso, il beneficio lo abbiamo per un po' di tempo, se noi impariamo anche noi a portare avanti questo, possiamo appunto concretizzare di più questo effetto positivo, e quindi anche questo è una possibilità legata più al nostro mondo di oggi, alla nostra cultura, diciamo, a un approccio più moderno a queste cose. So Rinpoche says that originally in Tibet there was a monastery which is the Nartan monastery, which is on the western side from Shigatse towards the border with Nepal, and there is this monastery who used to have these singing bowls, so sometime when people needed cure, the monks used to be requested to play these bowls, and these had some positive effect, Then there is an ancient story connected with the 500 Arats that Rinpoche mentioned, but anyway, now in the modern world, this system of singing bowl has become quite popular, So if you go to a course like Tonla courses and so on, but we have in Holland, in other places, people from our group who do that, and say if you go to this course, you have some benefit. We've seen many times people getting benefited by that, and this lasts for some time. But if you learn to use it yourself, and after the course you continue maybe at home, because most of you have got some singing bowl at home, even a small one and so on, then you can extend the benefit of the course, the benefit of this kind of healing, So this is something, again, is one of the methods that can be and can counteract the general situation of unbalance that we have nowadays all over the world. And this kind of, even you have this is, we call tibu.
this sound also there is, many symbols. Jnani Buddha symbol, Mother symbol, Dolce symbol, so on. Then there is point of symbol, many. So, and then we repeating, Amaranita, Paranita, Sambaranita, Savapati, Kerpatala, Panchaparamita, Nanda Sabha. 8 point we to try to beat, so on. Oh, yeah, many. But Dhamaro and so on, many different way to temporarily some healing. Really, we touch absolute high level, which is, connected physically, connected some substance, connected to emptiness, which is new bliss in emptiness. Many things which is possible to use modern society now. Everywhere is many possibilities. Dice, molti di voi hanno magari anche una di queste campane rituali che in tibetano si chiamano jibu e in sanscrito sono ganta, e quindi non è una campana qualsiasi, ma è una campana con una simbologia molto specifica legata ai 5 dhyani Buddha, con il Vajra sulla punta, ci sono tantissimi simboli contenuti in quella campana, ci sono anche delle modalità di usare la campana recitando il mantra Om Bezza Dharma Ranita, Praranita, Samparanita, Sarvabhuta, Shisa, Prasalena e così via, e con gli 8 punti, cioè dei rituali specifici che appunto comportano poi il fatto che questi strumenti diventano strumenti di guarigione, questa guarigione non necessariamente solo a livello relativo, ma anche a livello assoluto, in connessione con la nuova beatitudine, vacuità, per esempio l'assorbimento dei fenomeni nella natura assoluta, di essere vuoti, di esistenza intrinseca e così via. Allora, questo tipo di rituale associato a tutta una serie di meditazioni, eccetera, possono diventare molto potenti. So now also maybe many of you have got this ganta, this dribu, or the bell, the ritual bell is not a normal common bell, but it has a lot of symbols inside in connection with the 5 dhyani Buddhas, with the dorje or vajra on the point, and so on. So if you play the bell with, for example, the mantra Om Bezza Dharma Ranita, Praranita, Sampraranita, Sarvabhuta, Sheta, Prasalina, and so on, and connecting with the 8 points, and with the specific connection with the absolute level of reality, like the shunyata aspect of absorbing all phenomena into their emptiness of inherent existence, and connect them with the bliss, with the great bliss, and so on. So anyway, all these rituals done in the right way can become really, through the use of instrument in Tantra is very important, the basis of different kind of substances or instrument and so on. So if you use that, it can become really, again, a cause of healing, a cause of eliminating the causes of suffering. Or another way, we using all the time 5 senses, or 6 senses. This use very, very positively, very meaningful way, very right way, very crucial way, very used to be, I'm not going to tell, so 5 senses. Use self and family, friend, and office, society. You use 5 senses right way. Is better coming in another day is how what is now after 5 senses using way, very much better for yourself, your job, your wish, your sense. So it's very beautiful senses we have. Now I look at you, all of these so use positive is coming automatically, Dharma. Quindi dice anche, io ho parlato spesso dei 5 sensi, del fatto che noi ci manifestiamo attraverso le porte dei 5 sensi o dei 6 sensi,
e includiamo la mente, dice, quindi è molto importante imparare ad usare questi sensi positivamente, non sto a entrare nei dettagli perché ne ho parlato tante volte, ma questo è un po' l'essenza, no? Quindi questa trasformazione, mi sono detto Kushel vuol dire virtuoso, questo uso positivo, costruttivo, virtuoso, benefico delle nostre energie, dei sensi, quindi questo è molto importante perché comunque noi ci relazioniamo sempre con gli altri, in ufficio, in famiglia, nella nostra vita quotidiana e quindi dice più noi riusciamo a manifestare le nostre energie in un modo positivo, più questo è benefico per noi e più è benefico per le persone con cui veniamo in relazione, a relazionarci. Quindi dice questo diventa Dharma se noi appunto riusciamo ad utilizzare le energie positivamente. So Rinpoche says that many times I've been talking about also the essential thing of using positively our five senses door. You know, we relate to reality with five senses or six senses if we include the mind. If we learn how to use positively these energies, then all our own relationships in our office job or in our own day-to-day life with the people we meet, in the family, everything becomes better and also people receive good energy. We ourselves receive good energy. And so this is very much like the Dharma. The essential meaning of the Dharma is that, you know, Kushel means positivity or virtue or constructive energies and good karma and all these kind of things, you know. So this is all cause of happiness instead of creating causes of suffering with our own five senses. No? So this is very important, and I don't elaborate so much again because we have been talking about that many, many times. So, singing bowl coming. With the throne, special throne, with the throne. Questa è una campana tibetana con il trono, con il supporto. Dice. Chunga Chenpo Daini, Shona Chenpo Daini, Semje Dunga Tarjisho, Senchen Dunal Tajisho, Kava Chava Samyeso, Kaba Cheva Sangyeso, Chodan Zinji Shojuji. Shoda Zinji Shogyuchi. Possa il grande suono del Dharma eliminare la sofferenza degli esseri, possa sostenere il significato del Dharma per inconcepibili eoni a venire. Great sound of Dharma eliminate the suffering of sentient beings. May it uphold the meaning of Dharma for inconceivable eons to come. Now you look. Damarani, the Parani, the Sambarani, the Savar Buddha Chitta Pratsalini Prana Parantana, the Sabhava Benza Sattva Ridaya Santo Kane Ho 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 Ho. So, this is outside we are cause conditioned to singing, ball, bell, torji, whatever is we have to Dhamma sound. You have own sound. Every day we using speech. This sound is so important, coming with the life together. When you born, even never say Mama, Papa, it sound is there. Crying, wishing and so on. So this sound is so precious. So we have to use very positive. Never negative, never for harmful anybody.
if you're using sound, picking sound, using like rough, very bad, more than gun, people suffer. Pain. Maybe he's thinking some time. He said something me, so I'm little bit disappointed, so on, so many problems coming. So this is, today I'm picking, Lama Gangchen said, I never use my precious sound, very positive. So this is gross level sound, is very important. Even you go to subtle sound, continue. So it have to be something useful to be on sound with the family, with the parent, with yourself, have to be used. Like taking sound, well, very much like some songs and things, some ancient message. So now you need your body sound with the speech sound. I'm picking. Also, other sound exists everywhere, but I'm picking this sound. It must be another singing bowl. Who listening? Oh, he picks so beautiful way, so nice way. More than mantra, more than meditation, giving something through sound. Yeah. Quindi dice, adesso abbiamo parlato di suoni esterni, no? Però noi abbiamo la nostra sonorità interna che è la parola in particolare. Ci sono tanti tipi di suoni del nostro essere, ma parlo soprattutto della parola. Questa parola esiste subito perché dalla nascita i bambini si cercano subito di esprimere attraverso il suono le loro esigenze, quando ancora non sanno tradurre in parole, però fanno comunque dei versi, emettono dei suoni, no? Quindi questo suono è un potenziale molto positivo perché noi possiamo trasformarlo appunto anche in parole, in lingua parlata. Quindi questa lingua, la capacità di usare la lingua, la parola, il verbo in modo positivo è una cosa che noi esseri umani dobbiamo rispettare, dobbiamo dare valore, cioè non usare la nostra capacità di parola in modo rozzo, violento, volgare, eccetera, eccetera, perché appunto questo suono è un suono, un po' l'unicità degli esseri umani, e poter tradurre questo suono in significati, parole, eccetera, eccetera, quindi è molto importante. E dice, e se noi usiamo poi il suono della parola in modo aggressivo, possiamo fare molto danno alle persone, no? Se noi aggrediamo qualcuno con la parola, ma questo suono può essere più potente a volte di un'arma, no? La persona può essere ferita profondamente, può stare a pensare per giorni, mesi a quello che gli è stato detto, quindi sentirsi veramente ferita nel profondo. Quindi noi dobbiamo rispettare questa nostra naturale capacità sonora e appunto usarla sempre costruttivamente, positivamente. Poi dice ci sono anche delle melodie che sono legate al mondo delle dakine, delle divinità, eccetera, eccetera, che vengono dall'antichità e quindi che hanno un potere intrinseco, insito nella loro sonorità, nella loro melodia, quindi anche questo, per esempio questi suoni di guarigione, no? È molto importante che vengano anche, a volte è utile apprenderli, conoscere. Comunque dice l'uso positivo della parola e dire qualcosa di costruttivo, a volte più potente anche dei mantra, no? Quando noi riusciamo a raggiungere il cuore di un'altra persona e a dare energia positiva attraverso il suono, questa è una cosa molto molto bella, molto utile. So now we were talking about the external sound of singing bowl and so on, but here is not only a matter of external sound, but we have
a sound connected with our own body, for example, since birth, and there are many types of sound, but the speech sound is the most important. So this speech sound is always there when the baby comes out from the mother womb. Already he tried to express by crying, by emitting sound, he tried to express what he needs and so on. And then the human being have got the preciousness of being able to transform this sound into words, into something that can be understood, and so this is very precious. If we use this power with some kind of disrespect, in the sense that we use aggressive, vulgar, or rough word and speech, this is very bad, because really we don't honor the preciousness of that sound, and we can really harm people very much, like more than with a gun, with the power, with the negative power of sound, or the sound of the word being used in aggressive way, with hatred, with wanting to hurt other beings. Anyway, this hurt can reach very deep. People can then think about that, what was told to them, the insult they receive, how much. Anyway, they can, going on for days or months to think about that, and it can be really debilitating for beings. So in the other way, we can learn, for example, positive melodious sound that come from the realm of Dakinis. For example, there are many melodies that are somehow out of the human world. They come from other worlds, so they can have a beneficial effect, so we can use also our own sound power to learn to express these melodious sounds and so on. So we have many possibilities, and we really need to use our own potential of sound in a positive way. So we are here using many different tunes, which is Panjabi start to many tunes we using. This is very another levels coming. How you know? We are used to be no understand. Maybe the Tibetan sound or something, or Sanskrit sound, something like this. Yes, it is conditions like this. How you know? Example, we did it, Francesco, we did. Yes, orchestra. Orchestra. These people, Jewish people come and make the melody to sending Namo Guru Beson, sending for them, and they make it melody for music way. These young people, these who make music sound, this something is very high level sound. Sounds beyond that, under so beautiful, so on, which is not connected every day. They don't know Dharma, they don't know Lama. So they are so much agree our melodies, Namo Guru, these kind of things. So we also using many melody, so precious sounds. We just used to be, this is like this, Tibetan, phonetic, whatever. Those, Jewish people understood well. So you need to know sound, so important. Quindi dice, a proposito di queste melodie, che sono le melodie con cui si recitano le sadhane, eccetera, eccetera, noi conosciamo tantissime di queste differenti melodie della Guru Puja e altre cose, e dice queste melodie vengono a volte appunto da altri mondi, da altre dimensioni. Dice, per noi che magari siamo abituati, alla recitazione in tibetano, in sanscrito, di queste cose può risultare, diciamo adesso, un po' scontato, come se noi dessimo per scontato queste melodie. In realtà chi le ascolta per la prima volta, chi magari ha una sensibilità musicale, per esempio noi abbiamo come sapete coinvolto l'anno scorso questa orchestra di musicisti israeliani con questo famoso direttore d'orchestra che si chiama Omer Welber.
questi hanno ascoltato tramite Carmen le nostre melodie e sono rimasti, nonostante non abbiano connessione con il Dharma, con la spiritualità, eccetera, eccetera, però sono rimasti colpiti. Omer Welber ha detto queste melodie sono veramente, a volte sembra che vengano da altri mondi, quindi poi hanno musicato, hanno creato una pièce, un arrangiamento, diciamo, di tutte queste melodie, e quindi dice, e poi l'hanno fatto, hanno a teatro portato queste melodie, quindi comunque queste sono persone con una cultura musicale molto elevata, che conoscono la musica, gli strumenti, eccetera, eccetera, e sono stati capaci di riconoscere questo, no? Quindi questo è un buon esempio, diciamo, di come una persona che non abbia connessione con questo possa in qualche modo essere toccata da queste melodie. So we have many type of melodies that we use for puja, guru puja, different mantra. We have been learning a lot, and so we've been learning so much with Sanskrit mantras or Tibetan prayers and so on, that maybe now we don't recognize anymore how precious it is, you know. But for example, we got this example of this orchestra from Israel, you know, that very professional orchestra directed by Omar Welber, who is a very famous orchestra director from Israel. So they came, they listened through Carmen, they listened to our own melodies and mantra, and they were impressed. They said, Omar Welber said, this mantra looks sometimes they're coming from another world. And this is true, you know, because they come from other dimension, Pure Lands and Dakini Lands and so on. But for us, maybe now we know it is not anymore so much, it doesn't sound so special, but maybe for people who don't have this connection we have, they don't have special connection with spirituality, maybe they can recognize, you know. So then they orchestrated the all different type of mantra and melodies, they made an arrangement, and so they did an whole music concert in different places with our own melodies, you know. So this was is a sign that people can see, can perceive, can recognize this specialness of sounds. So you know all this, our sense, you use these eyes, listening, speaking, thought, touching, all those. Never use violence where. Why? True cost for you. Something, try to say other side. Really, your energy first. True cost. So never use. Use very positive, what I tell you all the time. So using, then is automatically very cheaper life. We are the looking, you know, European look at true cost, of course true cost. We have to look now, cheaper life. Cheaper life is more rich. If you use all these sound, those five senses, or light is, use very, how call it, normal way. No need mantra, no need just attention, not agitation, to do something. Going to be enlightenment. You know, we are doing, you know, or touching here, it is, you know, all these mantras we're doing 10. More than that we use in a normal life. Just coming very energy, your energy, physical, mental, it's very cheap. No cost. If you use wrong way, to cost just like nothing, just lost a lot of things. So it's very nice way using, very cheap. Very cheap means very rich. For you can be really rich. Cheap and rich maybe not understood until now. Possible.
Dice quindi noi abbiamo questo potenziale del vedere, dell'udire, del parlare, del toccare. Dice è molto importante che questo potenziale sia sempre usato in modo non violento, no? Questo è molto importante. Rinpoche fa un riferimento al fatto che se noi usiamo queste potenziali in modo non violento, questo diventa veramente come se il prezzo della nostra vita, il prezzo energetico si riduca tantissimo, no? Che si può vivere in modo non costoso, no? Dice appunto a volte è difficile capire la connessione tra il costo quando si usano i sensi in un modo violento, aggressivo, stressato, sempre, questo ha un costo molto alto, dice Rinpoche, quindi quando invece impariamo ad usare queste cose in modo pacifico, con attenzione, senza agitazione, dice questo non importa poi che si usino mantra o no, ma è importante che si sappia trasmettere questa pace, questa energia non violenta con questa cosa. Allora dice questo diventa la nostra vita, diventa più a buon mercato e più ricca perché evitiamo tutti quegli effetti collaterali che le energie invece distorte, aggressive, stressate possono portare, quindi creare poi dei costi molto alti in termini di energia, in termini di cure, in termini di tante cose. So Rinpoche says that we have this power of touching, looking, listening, and so on with the five senses all the time. We need to mix this with non-violence, without so attention, without agitation, and this makes our life very cheap, not expensive. And why? Because if you use, on the contrary, with aggressiveness, stress, and violence, every time we create the basis for becoming sick, from really losing energy and spending money in many ways. So actually, maybe it's not so easy to understand the connection between a cheaper life and using well our energy, but our life can become cheaper and rich if we are able to use positively our energy. Then we don't need mantras or prayers because just the fact of being naturally non-violent or having this kind of power of non-violence all the time with our own expressions, then it is a healing in itself, for both for other and for ourselves. So tonight here many people looking there, many people, so please practice in this. Then is really, then you message to your friend, or usually doing family little bit care, doing something, change. We don't know until now we are like this. Now we do different way talk, different way looking, different way touching, different way listening and so on. Just this much changing, then tonight you come here. Life, meaningful. Life is health reason, physical health reason, mental health reason, spiritual reason, environment reason, many reasons to be very, very useful. So I'm not going far tonight. No, just I say something, please don't forget. If you record, you use. I've been to today Lama Gangchen. Lama says this and that. You make our own friend share. There is nothing need initiation, nothing need. Just Lama says to you. Then it's useful. I'm not going far. Too long way. What I say, something is really need to be practiced. Really do something. Think something, touching, all kind of what we usually doing. This is useful. Then is, top of there, mantras, mantras, concentrations, other kind of things, all this,
Sambara Samba Vimana Saramata, Mara Mara Vimanaka. Oh, I teach already here, so you know. So, how we change this world? Mandir way, maybe few groups. Mudra way, concentration way, TV. What to do 5 cents and 6 cents, how use friendly. Is it possible to change all? Different, to possible change to be one family to other family, possible to change to be meaningful, useful sense for family, friend, group, and month, and yourself. Please. Quindi Per dice, favore. quindi la pratica comporta un profondo cambiamento significativo, no? Quindi quello che dicevo, il fatto di cambiare l'uso dei nostri sensi in modo positivo, questo diventa veramente una cosa utile di cambiamento. Noi veniamo qui, per esempio stasera, o ascoltiamo in streaming e facciamo qualcosa per dire io veramente ho ascoltato il Lama che ha detto questo, voglio veramente cambiare il mio modo di propormi con gli altri, eccetera, eccetera. E dice quindi farò uno sforzo in questa direzione, poi magari lo si può fare anche diffondendo questa cosa, no? Magari se abbiamo registrato lo facciamo sentire ad altre persone, quindi a poco questo messaggio diciamo può diventare veramente esteso e significativo e dice in qualche modo ci dà anche il senso, no? Dello stare facendo qualcosa che veramente ha un cambiamento, perché se noi prendiamo soltanto le tecniche esterne poi non cambiamo niente del nostro modo, questo serve poco, quindi attraverso i mantra, la concentrazione, i mood, ci sono magari certe persone che riescono a cambiare le cose, no? Però dice in linea di massima alla base di questo ci deve essere per forza un'attitudine diversa, profondamente diversa nel modo di pensare, nel modo di proporsi, con i 5 sensi, eccetera, eccetera. E questo, il vero cambiamento del mondo avviene se noi cominciamo a cambiare noi stessi, diventiamo messaggeri di pace, no? Diamo un buon esempio agli altri, gli altri magari sono ispirati a cambiare grazie a quello che noi facciamo, eccetera, eccetera. E quindi questo veramente porta un cambiamento significativo, no? Quindi questo volendo cambiare, accorgendosi che il mondo sta andando in una direzione sbagliata, già fare un cambiamento profondo nel nostro modo di essere ovviamente dà un input molto utile, positivo, che può essere diffuso agli altri. So when we talk about practice, we need to change, ourselves, the way we behave, the way we think, the way we express our thought, and with the senses and so on. If we do that, this become meaningful. We come to a course like this, and listen to what the Lama says. And so really I need to change my behavior. I need to avoid being violent, and I need a cheaper approach to life in this sense. So we do this change, and really this change become a matter of an example for other people. They get inspired by our ability to change, and then they themselves maybe, or they listen to what Rinpoche say, because maybe you tape the teachings, you make them listen, you try to also spread the message, but even only by your example of change, it can become something really powerful, really something that bring about a great change. We want to change the world. In general, we say the world is going in a wrong direction, but it's very difficult to change it by external means only. If we change ourselves, if we do a deep personal change, then it can become a good example for others. Then others can follow our example and change themselves, and this become spread out in our family, in the society,
and so on much easier. There are people maybe that use practices, mantra, concentration, mudras to change things, and maybe if you have the right basis, the right motivation, this can bring about change, but maybe a little bit more difficult. The basis should be there specifically, which is our own personal positive change. So this is something. Again, you came here, you need to do something with what you have been learning and listening, and so this is the best thing. Try to change. Oh, I'm now leave it to you. Question answer level. What you have questions? Some ideas, experience. How did something you after get some beneficials? Or so not to leave to put this way. Also, we have many paintings. There's a lot of artwork. Mm-hmm. This also is possible to reflection. I forgot to say it also. Rinpoche said before that in the previous courses, I was also teaching different kind of mantra, like Om Sambara Sambara Vimana Saramaja Ahum, to bless the energy of the practice we do and so on. But nowadays what I want to emphasize is the fact of basically, beside the mantra and mudra and the techniques, we need to have a deep change in ourselves, in our behavior. Avevo dimenticato di dire che Rinpoche ha detto prima che ci sono, quando ho fatto in passato questi corsi, ho insegnato certi mantra come Om Sambara Sambara Vimana Saramasa, Om Aramara Vimana Karamasa, Om, che serve a trasformare l'energia, a moltiplicare l'energia positiva che si crea, tutto questo genere di cose. Però dice, alla base più importante di questo ci deve essere veramente un profondo cambiamento. Dice, comunque possiamo prendere ispirazione, ha detto, da varie cose, anche l'arte buddista, che vediamo per esempio qui in tantissime manifestazioni artistiche in questo tempio. Questo anche ci deve aiutare ad avere un'ispirazione, un cambiamento positivo. So we have also Tibetan art, Buddhist art, around this temple you have many paintings and many figures, that these are all meant to transform your energy, to give you inspiration. And so all these things of the instrument you can use, but then the basis should be a real change into your own expression, your own behavior. So, these colors you told? Colors, yeah, paintings. Yes. So, you have some questions? Avete delle domande per Experiences, advices? Maybe what a way of saying, maybe better than you have some ideas? Dice, magari avete dei consigli, delle idee, qualcosa che magari può arricchire quello che è stato detto. So maybe you have some kind of ideas or advice or question to maybe even more some kind of significant thing to say. Yes? About the last thing you said that if you want to change the world, you have to start to change yourself, and by this, communicating with other people, you're changing. But I believe that right now this is a little bit difficult because I am trying to do this myself, but there has to be a feeling among all the other people. There has to be a connection, a way of communicating, and there has to be listening. But right now, listening is a very rare skill in people. So I believe that only by this it's really hard to change the world. I don't want to be skeptical. I'd rather say I'm realistic, but You are Italian? yes. You speak Italian now. For them. What do you say? What do you say? Yeah? Ok. Ho detto che secondo me al giorno d'oggi cioè lui ha detto che si cambia il mondo quando si cambia dentro, si comunica il cambiamento, però per essere così deve esserci una connessione tra tutte le persone in modo che la comunicazione può aver luogo. Però secondo me ho detto che l'arte di ascoltare è una dote estremamente rara al giorno d'oggi. Quindi ho detto che sono un po' Scettico.
Sai meglio l'inglese? Sì, cioè, non sono, cioè, sì, sono più realista che c'è. Maybe you are right. People know listening, difficult to listening. But if you choose listening, difficult to listen in negative things. Even listening, nobody agree inside listening. So listening is better than negative, positive things talking. Even yourself or your family friend to change. That is something is positively changing. So I think you are right, difficult to say something negative now, difficult. Maybe positive, maybe some hopes. Dice Rinpoche che appunto al giorno d'oggi è vero che le persone fanno fatica ad ascoltare, ma è anche vero che molto spesso quello che si ascolta sono cose negative, no? Quindi è certamente più difficile ascoltare cose negative che non ascoltare qualcosa di positivo, no? Quindi se noi impariamo a esprimerci positivamente abbiamo se non altro una chance in più di essere ascoltati rispetto invece ad usare un approccio, un linguaggio aggressivo, no? Quindi diciamo senza dubbio l'ascolto di qualcosa di costruttivo e positivo è più facile, quindi se vogliamo, nonostante l'ascolto possa essere magari una cosa difficile, però di sicuro abbiamo più possibilità se offriamo la possibilità di ascoltare qualcosa di positivo. So Rinpoche says that sure, maybe nowadays people have difficulties in listening, but it is also true that most of the things that we hear nowadays is negative things, negative news, aggressive speech, and so on. So people maybe get tired, they close their ear to this kind of things, So actually, it is surely more easy for people to listen to positive things, So if we are learning ourselves to express our own ideas in a positive way, we for sure have a better chance to be listened to by others than using negative words or negative approach, So this is a chance, that we have and a possibility. It may be difficult, but it's for sure better than using violence approach. Yeah, more questions? More opinions? Altre domande, altre opinioni? Dimmi. Ok. So she said, once we understood the need to change ourselves, where we can find the strength, the motivation, also the clarity of mind to recognize that this is the best things for others, where it comes, this energy. E dice, la ripeto per la registrazione, dice, una volta che noi abbiamo compreso la necessità di cambiare, dove troviamo poi la forza, la motivazione, anche la chiarezza di mente per vedere che questo cambiamento sia il cambiamento giusto. So, at this point, you say, I'm changing. Maybe not agree. You don't use change. Use develop. Then it's much more easy to agree. Understand? Yes. This to yourself you need to tell. Because she's saying not to convince others. Yeah, you change, not possible. Unchanged. No, but she's not asking about how to convince others. She's saying how to find the strength to change ourselves, not others. So, ourselves changing, don't use the changing. Mm-hmm. You develop. Okay, develop. Then maybe mind is different.
Ok. Dice di usare la parola, invece di usare la parola cambiamento, usare la parola sviluppo, crescita personale, no? Okay? Più che cambiamento. It's better. Mhm. No more, no more. Now we are repeating something. Namo Gurube, Namo Gurube, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Sanghaya, Namo Gurube, Namo Gurube, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Sanghaya, Namo Gurube, Namo Gurube, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Sanghaya, Namo Trirattanaya, Namo Triratnaya, Namo Guru. Namo Buddhaya, Dharmaya, Sanghaya, Namo Buddhaya, Dharmaya, Sanghaya, Namo Propria, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Triratnaya. By the power of the truth, Per il potere della verità, all the human beings' attention, not agitation, con l'attenzione senza agitazione di tutti gli esseri umani, by all the holy beings' blessing, con le benedizioni di tutti gli esseri santi, violence culture, possa la cultura violenta be transformed into non-violence culture, essere trasformata in una cultura non violenta, peace culture now and forever, una cultura di pace ora e sempre, spiritual culture now and forever, una cultura spirituale ora e sempre, by inner scientist Shakyamuni, Buddha's blessing. con le benedizioni dello scienziato interiore Buddha Shakyamuni.
think with this much stop, we give it some Pasqua Ah, flowers. oh, sì, sì, also I need to say this. Okay, you repeat this. Quindi adesso possiamo passare da Rinpoche che vi darà un fiore per la Pasqua. Volevo anche dirvi del Vesak 2019 e vi leggo il volantino che è stato oggi è stato diffuso. Comunque il Vesak che ricorda la nascita, l'illuminazione, il parinirvana, che sarebbe pari, qui c'è un paranirvana, credo che sia parinirvana, comunque del Buddha storico, rappresenta un momento ideale per riflettere sull'importanza della pace interiore come più solido fondamento per la pace nel mondo. Flower means flowers, everybody is like it. But really, no, I'm not sure today. You need inner flower, inner garden. Beautiful garden is developed inside. I don't go far away, but inside. Inner garden develop. Or you healthy garden, peace garden, so many enlightenment garden, many different possible to develop inside. So I give you one flower, which is people bring here, so I give you back for you. But must be this was lot of using flower theory, so need to be touched deeply for this meaning. And more than that, we have flowers and many different meanings, symbols, things. But that's just okay. But must be too narrow. You get one flower. This you develop something for you in a garden. Dice quando io do il fiore, no? Questo dare il fiore ha un significato che vuole essere quello del darvi lo spunto per sviluppare il vostro giardino interiore, il giardino di purezza, il giardino di pace, il giardino di non violenza, il giardino del vostro potenziale di illuminazione. Qui tutto questo è quello che simbolizza il fiore. Al giorno d'oggi i fiori chiaramente sono un simbolo sempre molto piacevole, piacciono a tutti, i colori, il profumo e tutto quanto, però il significato di questo fiore che riceviamo deve essere quello di spronarci o di ispirarci a sviluppare questo giardino di purezza interiore. So Rinpoche says that nowadays flowers are very popular, people like the color, the perfume and the shape of flowers, but maybe you don't understand deeply the meaning of being given a flower. In this case today I will give you a flower, but this should interpret it as let's say inspiration to develop your inner garden, the garden of peace, the garden of serenity, the garden of non-violence, the garden of your own positive potential, love, compassion, and so on, clarity of mind. So all this potential you have, and this flower may come as an inspiration to open up your inner flower, which is your inner beauty and your inner potential and so on. Now, our director is come to UBI Italian UBI member. Italian government one side recognized to be Buddhism and recognized as one religion. So we have this temple is our temple for recognized to be government level. So Alto is recognized to be our member. Also don't forget this, Yeah, things is very important to be. So allow everybody's side give to one kara for Alto. Quindi dice adesso abbiamo avuto sabato scorso a Firenze una cosa molto bella, molto particolare, il fatto che che il nostro presidente del Kunpen Lama Gangchen, Aldo Marzano, è stato eletto
come membro all'interno del comitato direttivo dell'Unione Buddista Italiana. L'Unione Buddista Italiana ha avuto questo riconoscimento dal governo, quindi la trovate nella vostra dichiarazione delle tasse come UBI, non sbagliate perché ce n'è un'altra che non è l'UBI, quindi Unione Buddista Italiana è quella che tutti i centri Theravada, Zen, del buddismo tibetano, Vajrayana, Mahayana, che raccoglie tutti questi centri. C'è un'altra UBI che è un'altra organizzazione diversa, quindi Rinpoche dice qua se fate la dichiarazione delle tasse e firmate per l'8 per 1000, firmate per l'UBI per favore. E comunque dice questa è una grande opportunità perché questo tempio è un tempio ufficiale buddista, perché siamo ufficialmente riconosciuti come organizzazione, diciamo come religione, ma proprio come gruppo UBI, e questo è stato riconosciuto, non tutti i gruppi buddisti sono stati riconosciuti. Abbiamo avuto questa fortuna di essere all'interno del gruppo che da molti anni porta avanti questa intesa, questa richiesta dell'intesa con lo Stato. Qualche anno fa è stata riconosciuta, quindi dice, e adesso abbiamo un nostro membro del nostro centro, il nostro presidente, all'interno della segreteria o del comitato direttivo dell'UBI, che sono in 7. So Rinpoche says that, quindi Rinpoche dice voglio anche celebrare questa cosa dando da parte di tutti una Kata Aldo, che è stato eletto soprattutto per il lavoro che ha fatto in questi anni, veramente ha fatto un sacco di lavoro, quindi questo ha permesso che ricevesse voti. Is patience? È in pensione, sì. È in pensione. Poteva essere, è paziente, è un paziente, invece è in pensione. Quindi appunto adesso Rinpoche vuole offrire una carta da parte di tutti noi. So in English Rinpoche is saying that we had recently, Saturday, we had this assembly of the Italian Buddhist Union, and we had a great opportunity to have now one of the members of our own organization to be part of the directive committee of UBI, which is elected, so he receives enough votes to be inside the 7 person who are representing Italian Buddhist Union. And in Italy now the Italian Buddhist Union has received a recognition as official religion. So this temple, being a temple of the Italian Buddhist Union, is an official Buddhist temple. So this is not so useful for not Italian people, but anyway, in Italy, when you pay taxes, you can choose to give the 8 by 1,000 of your own declaration to one organization. And in between this organization, there is Italian Buddhist Union, which is, you should not confuse with other organizations which are maybe similar names. And then you have the other possibility of choosing one onlus, which is in this case, if you like, you can get the data of Help in Action, which is our own organization, which is sponsoring in Nepal, in Tibet, in other countries, older people or children. Rinpoche aggiunge anche che non solo c'è l'8 per 1000, ma c'è anche il 5 per 1000, che sono le onlus che possiamo scegliere, quindi noi abbiamo Help in Action, che sarebbe questa onlus che da molti anni aiuta per bambini con l'adozione a distanza e anche col pagare le loro spese di scuola, eccetera, ma anche anziani, persone malate, specialmente in Tibet e in Nepal, quindi è un'organizzazione molto efficiente. Quindi se volete offrire alla Help in Action questo contributo potete trovare i dati qui in segreteria, quindi potete aggiungere alla vostra dichiarazione dei redditi, e poi se volete contribuire anche alla costruzione del tempio trovate i volantini qua come contribuire. So if you want to contribute to the building of this temple, Temple of Heaven on Earth, you can find also these folders about that. So I love to say this Francesco repeat usually kindly debate. Debate is we've done lot of things, many. Now there no need. China is giving lot of money for Tibet. So nothing is. We need Nepal, Mongolia. So that's why example, I'm going to this year, end of July, going to Mongolia. So we make Lama Gangchen Rinpoche meeting there. Many years I help. We help.
now saw some going there like this. So Tibet now no need too much money. They have lots of money. Yeah, now really money point. Dice Rinpoche che voleva specificare su questo che noi in Tibet abbiamo aiutato per molti anni il Tibet, però adesso le condizioni in Tibet sono molto diverse, quindi hanno di fatto molti fondi e quindi non hanno più bisogno tanto di aiuto. Ci sono nazioni, il Nepal, in particolare il Nepal perché c'è stato il terremoto e quindi hanno molto bisogno, e anche la Mongolia dice che quest'anno andrò a fine luglio, inizio agosto in Mongolia per un congresso anche della Lama Gangchen Rinpoche Foundation, e quindi lì anche stiamo orientando i nostri aiuti sopra di questa Help in Action, questa onlus, li stiamo orientando verso più il Nepal e la Mongolia. Rinpoche says that for many years I've been helping Tibet through the Help in Action, many help, but nowadays it has more urgencies to help Nepal, where they had also this big earthquake not many years ago, and also Mongolia, because they have in Tibet now they have quite enough money to live so they don't need so much. So mostly we concentrate nowadays towards Nepal and Mongolia. And I'm going to Mongolia at the end of July and beginning of August there will be a congress of the Lama Gangchen Rinpoche Foundation for Peace in the World and all Then this we're kind of going around beautiful then- place. Quindi andremo anche in giro a visitare dei monasteri, dei posti molto belli. Chi vuole partecipare a questo viaggio. Hasan was coming, Rabdan was coming, maybe Tijan was coming too. E ci sarà Gonsa Rinpoche, Rapten Rinpoche e forse anche Trijan Rinpoche. So both Gonsa Rinpoche and Rapten Rinpoche will be there together with many other lamas, and maybe Trijan Rinpoche also will be able to attend. You come here. Nimondele, Mine Guyan Dele Shin, Tati Dele Ter, Concho Sunghi Dhindila, Nodito, Concho Sunghi Kisho. everybody sounds. You say something, no problem. They ask me, Vi no? ringrazio tutti per il vostro supporto, il vostro sostegno, senza il quale non sarei riuscito ad arrivare dove sono arrivato. Grazie mille. I like to say something which is now looks many people helping here center, which is Milan people. Please need help to be our ceremony time, morning, afternoon, operating system, many things. Please help too. Dice che qui c'è sempre I like to bisogno. say thank you very much to helping. More people need to join to help to be. Dice Rinpoche ringrazia le persone che si adoperano qui per l'organizzazione del Kunpen Lama Gangchen, però dice c'è bisogno urgentemente di altre persone che possono offrire.